Hello everyone and welcome to Learn Turkish Academy YouTube channel. In this lesson we are going to learn the direct past tense in Turkish language. In Turkish, the past tense is represented by the suffix dı, di, du, dü. Think of it as the Turkish version of the English ed ending. Geçmiş zaman formülü, the past tense formula. In Turkish, to change a verb to the past tense, we add the past tense suffix to the verb stem according to vowel harmony and then add the personal pronoun suffix. Ben geldim. I came. Sen geldin. You came. O geldi. He, she, it came. Biz geldik. We came. Siz geldiniz. You came. Onlar geldiler. They came. Ben okudum. I read. Sen okudun. You read. O okudu. He read. Biz okuduk. We read. Siz okudunuz. You all read. Onlar okudular. They read. No person suffix for o. Not the K for we. Mert'in dünü. Mert's yesterday timeline. Uyanmak. To wake up. Mert sabah 7:30'da uyandı. Mert woke up at 7:30 in the morning. İçmek. To drink. Ofiste kahve içti. He drank coffee at the office. Katılmak. To join. Saat 10'da büyük toplantıya katıldı. He attended the big meeting at 10. Koşmak. To run. Akşam spor salonunda koştu. He ran at the gym in the evening. Uyumak. To sleep. Gece erkenden uyudu. He slept early at night. Mert, hafta sonu nasıl geçti? Çok güzel geçti Elena. Cumartesi günü arkadaşlarımla buluştum. Harika. Nereye gittiniz? Yeni bir restorana gittik. Çok güzel yemekler yedik. Pazar günü de evde dinlendim. Ben de dün evde temizlik yaptım ve kitap okudum. Mert, how was your weekend? It was great, Elena. I met up with my friends on Saturday. Wonderful. Where did you go? We went to a new restaurant. We had delicious food. I relaxed at home on Sunday. I cleaned the house and read a book yesterday. You can't say içti, you should say içti. So here, de becomes harder. If a verb root ends with one of our hard consonants, F, S, T, K, Ç, Ş, H, P, which is fıstıkçı şahap, the D sound of the past tense suffix hardens into T sound. İçdi becomes içti. Yaptı becomes yaptı. Koştu becomes koştu. The golden word dün, which means yesterday. Whenever you see time words like dün, yesterday, geçen hafta, last week, or 2 gün önce, 2 days ago, you automatically know that the verb at the end of the sentence must end with the D suffix. The flow of life, before and after. In this lesson, we will learn how to sequence our daily activities. In Turkish, we use the ablative case, dan or tan, combined with the words önce, which is before, and sonra, which is after, to create a logical timeline of our day. In Turkish, to say before something or after something, we first state the noun, then add the ablative case ending, and finally add the word before, after. Kahvaltı, breakfast. Kahvaltıdan sonra. İş, work, business. İşten önce, before work. Toplantı, meeting. Toplantıdan sonra, after the meeting. Okul, school. Okuldan önce, before school. Before is önce, after is sonra. Mert's morning routine. Mert'in sabah rutini. Duş, shower. Kahvaltı,
breakfast. Kahvaltıdan önce duş alıyorum. I take a shower before breakfast. Kahvaltı, breakfast, diş fırçalama, brushing the teeth. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. I brush my teeth after breakfast. Diş fırçalama, brushing the teeth, iş, work. İşten önce evden çıkıyorum. I leave home before work. İş, work, kahve molası, coffee break. İşten sonra kahve içiyorum. I drink coffee after work. Please try to understand past tense and before and after in this dialogue. Mert, bugün ofise çok erken geldim. Evet Elena, bugün işten önce spor salonuna gittim. Harika. Peki spordan sonra kahvaltı yaptın mı? Evet, spordan sonra hafif bir kahvaltı yaptım ve duş aldım. Ben de işten önce sadece kahve içtim. Öğleden sonra beraber yemek yiyelim mi? Tabii ki. Toplantıdan sonra gidelim. The fıstıkçı Şahap rule. Not işten, işten. Don't forget our hard consonant rule. If the noun ends with fıstıkçı Şahap, the D in Danden turns into a T. İşten önce. Before work. Maçtan sonra. After the match. Duştan sonra. After shower. The logic of the timeline. In Turkish, the word order is point A plus suffix plus önce or sonra. Here, point A as the anchor. If the anchor is breakfast and you want to say after, you should say kahvaltıdan sonra. After breakfast. It is like saying starting from breakfast, the next thing is blah blah. Thanks for watching until here. See you in the next lesson.